And another thing, whenever you have to calculate a value of something and store it and show it in a result, use a variable. Printing is only for displaying data. Printing will not store the data. For storing a data, you need to understand what type of data you need to store. If you are trying to store a count, use an integer. If you are trying to store a string, use a string variable. If you are trying to store collection of an item, use a list. Okay. If you are trying to store some unique values, use a set variable. But if you have to store a result, use a variable. Okay. Don't be shy of using variables. Okay. Because unless you have a variable or a container, you cannot do anything. Can we have a class in OpenRoof? We need a classroom, right? To have a class. Just like that, to store values, you need variables. All of you are very shy in using variables. Whenever you have to store something, you get stuck thinking. You get stuck thinking, what should I do? How should I store the value? Use variables to store values. And there you have to use whatever you have learned so far. What type of variable should I use? That is also very important. That is where you have to use your learning so far. What type of variable you have to use. Okay. Okay. So today we'll cover enumerate. Okay. For loop, everyone knows, right? Excuse me. Okay, first of all, let me do how to download VS Code. Okay. So, yes, VS Code. Now start doing coding in VS Code. Okay. So, VS Code. This is your VS Code. It's free software. There is Visual Studio that is separate, VS Code that is separate. So VS Code is free, Visual Studio is a paid software. So you have to use VS Code, the Visual Studio Code. Okay, download for Windows. So VS Code will download here. Okay, and I have already downloaded and installed VS Code in my system. So once you have downloaded and installed VS Code, this is how your software will be VS Code. Okay. First step you have to do is install Python inside your VS Code. Okay. So let's close this for a moment. Let's close this for a moment. Let me do this. Okay. Okay. First of all, you have to go to, once VS Code is loaded, you will see a blank screen. You won't see a screen like this. Okay. This is because I have already installed and I have some files. You're seeing this. You have to go to extensions first of all. Okay. And in extensions, you have to search for Python. Okay. So there will be several Python extensions. You have to use the Python extension. You have to use the Python extension that is given by Microsoft. Python, you have to install it. Okay, I have already installed, so it is giving me uninstall option. Okay, and also download AutoPep8, that is also by Microsoft. These two extensions you have to do. So what are steps? Download VS Code. Go to extensions. Download. Python by Microsoft, AutoPep8 by Microsoft.
Once you are done with these two things, you can create your Python code. Hmm? Okay, AutoPepper, I'll tell you. Download and install it. I'll show you what it does. It's not? Yeah, go ahead, no problem. Tell. Does not know. You okay, AutoPepper is just for formatting your code. So if there are formatting guidelines, they are there. So those formatting guidelines, it will automatically add to your code wherever it can. That's all. Okay. Okay, file, new file, and I'll say Python file. Now this is my new Python file. And how to get text so big? You have to go to where preferences, file preferences, settings. Here you can change your font size. You have to make, if you want to make your text bigger, you can change it here. By default, it will be small text. Okay, now I have this Python file. So I'll say print hello world. And to run it, I can press this run Python, Control R. You have to save this. Save it in your folder where you used to save. Okay, go to your folder where you used to save and save it there itself. Or create a new folder for these files. Either ways is fine. Day 17 .py. Okay. Now let me close this. Mhm. Hello world. Okay. You don't have to do this. This will be already there in your system. I changed my Python interpreter. That's why program was not running. Okay. Now you see the code will run here itself in the same window on the terminal. Your terminal will be somewhere at the bottom. Hmm. Hello world has been printed. Okay. Hello world. So after the class, we'll go to the lab. Everyone install VS Code and we'll check. Okay. Now we know how to create a list. Everybody knows, right? Who doesn't know how to create a list? Okay, I've created a list. List name, huh? Not needed. I can if I want to, but right now it's not needed. So I've created a list, right? Now I want to or item in list one. I'll say print item.
this item. Okay. And then I run it. Control R. Now it's not F5. Now it's Control R. Okay. Hi, the item is 12, 13, 56. Hi, hello, apple, banana. Right? Now there is a function called enumerate. Enumerate can help you get the index of each element. So I will just say enumerate. Enumerate list 1. Now what it will do, you remember how zip function used to work? It used to take one element from one of the list and pair it together. Like that, it will do the same thing, but instead of taking one list is available, the first list that it used, it just used 1, 2, 3, 4. It just takes serial numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and it will pair one with. So what will enumerate create internally is 1 with 12. And then 2 with 13. Visible? Okay. 2 with 13, and then 3 with 56. And now to access these elements, how do you access these elements? You remember unpacking? So you'll say index index comma var. So it will give you 1 will go to index, 12 will go to var. So every time when you loop, now inside, now it is not a list of just elements. It is a list of tuples. Once you enumerate it, it is list of tuples. Okay. And these tuples will have index and values. Index and values. So now let's go and okay. For loop unpacking parallel over. For loop will give you one pair. From that pair, you can unpack it. If you don't unpack it, you'll get the pair. The pair will be printed. See, here I have not unpacked it, right? If you see, pair should be printed. If I'm not wrong. Okay, let's run it. See, the pairs are printed. Oh, sorry, it starts with 0, not 1. It starts with the index, not with the number. Sorry. It starts with the index. I said it starts with 1, 2, 3, 4. No, it starts with 0. It starts with the index number itself. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. You see here, now you're seeing tuples, right? Items are tuples. So what for loop is giving to item is a tuple because we have given enumerate of this. Now, item is taking. So what happens in the step 1 is here. What is happening is step 1, iteration 1, item is equal to a tuple of 0, 12. In the next step, item is equal to, in the next iteration, item is equal to 1, 13. In the next iteration, item is equal to 2, 56. Now, why? So if it is like this, if item is equal to this, can I not write this same thing as index val is equal to, because I'm getting the same thing. Can I not write it as index val? What will happen now? Tell me what will happen now if I write it as index val. ఇక్కడ ఐటమ్ రాస్తాను కదా, ఐటమ్ బదులు ఇండెక్స్ వాల్ రాసిస్తే ఏమవుతుంది? అన్పాకింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది?
ఏం అసైన్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి అసైన్ టు వేరియబుల్స్. అన్పాకింగ్ అయిపోయింది కదా. ఒక టపుల్ పక్కన ఒక టపుల్ తీసుకోండి, ర్యాండమ్ ఒక టపుల్ తీసుకోండి, దాని పక్కన ఇండెక్స్ కామా వాల్యూ రాసేస్తే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇండెక్స్ కి వెళ్తుంది, సెకండ్ ఎలిమెంట్ వాల్యూకి. అదే అయింది కదా. సో అదే మేము ఫర్ లూప్ లోపల కూడా రాయొచ్చు. బేసిక్ గా మనకి ఫర్ లూప్ నుంచి వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఫర్ లూప్ నుంచి. నేను దానికి ఇక్కడ ఐటమ్ బదులు ఇండెక్స్ కామా వాల్యూ రాసుకోవచ్చు. ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ కామా వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏంటి? నౌ ఇండెక్స్ ఈస్ ఇండెక్స్ కామా వాల్యూ ఈస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ లిస్ట్ వన్లో చెప్పండి. ఇండెక్స్ కామా వాల్యూ ఆల్రెడీ ఎన్యూమరేట్ లిస్ట్ వన్ అంటేనే వస్తుంది. తీసుకుంటాం. చెప్పు. ఐవి కూడా పెట్టొచ్చు నేను ఇక్కడ. ఎనీ వేరియబుల్. And it will go in that order itself. First will be given the index, second one will be given the value. IV petna kuda ade vastadi. Now let's run it. The index is 0, value is 12. Index is 1, value is 13. Index is 2, value is 56. You won't always have a need to do this, but whenever you need the values inside a list or a dictionary or a tuple indexed, you can use enumerate. It will just, and not just in for loop. Anywhere, if you use enumerate, it will give you pair with the index values for each element. Dictionary. Let's come to dictionary. Enumerate on list is clear, right? Enumerate on tuple will have the same steps. Enumerate on set will also have the same step. Now enumerate on dictionary. Okay, let me take a dictionary. This is good, right? File save as. One second. I'll save this and then file save as. See, there is an option called file save as. You guys can use it when you are writing new code instead of writing it in the same file. Okay? You don't have to write everything in the same file. Okay? Now I'll take a dict one. How do I create a dictionary? I forgot. Key and value pair. So first inside flower brackets. Flower brackets, sure. Square brackets for dictionary. For sets, flower bracket is there, right? For lists? Yes, for list. Okay. Okay, and then I'll write K1 equal to hi. Okay. So tell me, how will I write? Colon. Colon or is equal to? Colon. Okay. Function use చేస్తే అప్పుడు మీరు ఈక్వల్స్ చేయాలి. ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా క్రియేట్. Very good. ఇప్పుడు Value 32 comma K2 equal to colon 46. K3 equal to 55. Okay. Now I have to loop through this. For
item in, sorry, no, మర్చిపోయి నేను వేడి వాటర్ తెచ్చాను. I brought hot water. I thought hot water will help me. Hot water తాగితే అసహ్యంగా ఉంది. నాకు చాలా even I am suffering from cold, I need cold water. So I'm not drinking that water. అది కొంచెం చల్లారిపోతే తాగుతాను. Okay, for item in dictionary, print. Okay, tell me what will be printed here in item? Tuples. Okay, it will be printed. Hey, నేను F5 నొక్కున్నాను ప్రతిసారి. So it will be printed K1, K2, K3. Who said tuples? Yeah, only key values, because whenever you're trying. So when will it unpack? If I write dict1 here, will it unpack? When will it unpack? When I write dot items. When I write dot items, only then you will get tuples. So let's run it. Then you're getting tuples. Is it on my head? No, right? You're able to see this, right? Shiva, you're not able to see? If you're not able to see, shift this side. Visible? Okay. Fine. So whenever you use dict.items, only then you will get both the key value pairs. Now, let's say I want to see individual items, not in tuples. How do I do it? Key value. Both. I want both the keys and values. Key values. Key is key. Value is values. Now let's print it. Key is K1, value is 32. Key is K2, value is 45. I'll run it again. And clear చేసిన అక్కడే వస్తుంది. Key is K1, value is, we have unpacked it here in the list itself, if you see. Right? Key values, we have unpacked it in the list itself. Now, what if I use enumerate on this? Okay, before I go there, before I go to enumerate, I want. Let's. Okay, wait. Before I go there, I just want to show you one more thing. First of all, now tell me. Okay. Forget this one. For now, ignore this. For time being, ignore this and tell me if I'm directly trying to access I'm trying to run a for loop on a dictionary, and my for loop statement is this: for key in dict1. What will it print? It will take all the keys. It will iterate through. How do I get the values here? So value is blank right now. How do I get the values here? What should I write inside this flower vases to get the values? Tell me, how do I get the values from dictionary? I cannot change this line. Dict1 dot. No, I want to get individual value corresponding to the key. If you see here, wait.
ఎన్యూమరేట్ చెప్తున్నానని ఎన్యూమరేటా I want value. How do I get the value here? Value is K1. What is the corresponding value to K1? I want 32 here in the first iteration. I want 46 here in the second iteration. I want 55 here in the third iteration. How do I get the values? I only have the keys. Okay, what? Tell, come. Value is the value and print Come. Right. Value print out the other చూపిస్తుంది. కాదు. ప్రతి దానికి value ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ గా తీసేసుకుంటది Write the code. రాదు. అవుట్పుట్ రావాలి. Okay. Run it. Control R. PS code control R సార్. Inti. What is it? Come. Who will write the value there? Analysis పెట్టు. There, delete button. We want to click this delete. Array. ఏమన్నా Values. వాళ్ళు యూస్ ఎందుకు పర్లేదు ఇచ్చుకోవచ్చు ఇలా పర్లేదు పడుతుంది Given the name వచ్చింది మూడు వస్తాయి సార్. ప్రతి నా 32 కావాలి కదా K2 దగ్గర ఏమొచ్చింది వాల్యూస్ ఉంది కదా ఇసు వాల్యూస్ పారాంథసిస్ ఉంది కదా అందులో పీస్ పెట్టు. T పెట్టు. Sure, వచ్చేసి ఏం లేకుండా After error వస్తుంది. వచ్చేసి 1 సెకండ్ ఉంది 30 to 46 రావాలా వచ్చేసి let's someone else try. No. It is finished. సార్ నా కోడ్ రాదు సార్. Only check it. Ramu. The book you ordered. Heavy. లేదా ఇంకా పైన కొట్టాలి డిక్షనరీలో వాల్యూ యాక్సెస్ చేయడానికి ఇండెక్స్ రావట్లేదు ఇండెక్స్ కొడతాను గెట్ గెట్ అక్కడ ఒకసారి ఫర్ లూప్ లో ఆల్రెడీ ఒకసారి ఒకటే ఎలిమెంట్ తీసుకుంటుంది కదా డిక్ట్ 1 కీ వాల్యూ ఇక్కడ ఇచ్చినా అయిపోద్ది లేకపోతే dict 1 of get చేసినా అయిపోద్ది when you are sure of the key use key when you are not sure of the key use get అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వాల్యూ అసైన్ చేయాలన్నా సరే మనం అసైన్ చేయాలి సరే యాక్సెస్ చేయాలి ఆ పెద్ద బుక్ కొట్టుకోండి అంతే కొట్టుకోండి ఇట్లా మర్చిపోతే ఇట్లా యాక్సెస్ చేయడానికి చేంజ్ చేయడానికి జస్ట్ లైక్ ఫర్ లిస్ట్ యూ యూజ్ లిస్ట్ ఆఫ్ లైక్ దట్ యూ యూజ్ డిక్ట్ ఆఫ్ బట్ ఇన్సైడ్ యూ గివ్ ద కీ అన్పాకింగ్ అంత మంచిగా నేర్చుకొని ఇవి మర్చిపోయారా అసైన్ చేయాలన్నా మళ్ళీ మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా సేమ్ డిక్ట్ 1 ఆఫ్ కీ ఓకే చెప్పు చేతన్
చెప్పు ఒకటే ఆ, ఆ, ఇప్పుడు నౌ లెట్స్ కమ్ టు ఎన్యూమరేట్. Okay. No, let's do line by line. What if I do enumerate here? What are the tuples I will get here? కీ ఇవ్వాలి, కీ ఇస్తాం, కీ ఒకటే ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఆగండి. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ప్రింట్. ఓకే, ఈస్ ఐటమ్స్ పెట్టమంటావా ఇక్కడ? ఓకే, క్విక్లీ ఎవ్రీబడి టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. నోట్బుక్ లో రాయండి తొందరగా. నోట్బుక్ లో రాయమంటున్నానంటే అర్థం చేసుకోండి. 0 K1 132 2 K2 అలా వస్తుంది. 0 K1 వరకు కరెక్ట్ ఉందాం. నెక్స్ట్ అది వస్తుంది. చెప్పు. Enumerate function will take any collection and make a pair of whatever content it has. It will make a pair of index and the value. సెట్ కూడా ఉంటుంది. కానీ సెట్ లో ఒకసారి రన్ చేసినప్పుడు 1 ఏం అసైన్ అవుతుందో నెక్స్ట్ టైం ఏదో ఒకటి అసైన్ అయిపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారెంటీడ్. చెప్పు శివ, డౌట్ చెప్పు. వాల్యూ రావాలంటే డిక్షనరీ నుంచి ఏం చేయాలి? వాల్యూస్ వస్తాయి. చెప్పు చేతన్, నీ డౌట్ ఏంటి? ఇక్కడ dict1 will give you keys. We just enumerated the keys. dict1 dot. ఇప్పుడు now tell me I want to value. Key comma value. Printing లో వాల్యూ రాయమంటావా? ఓకే, కీ డాట్ వాల్యూ. ఆ నొటేషన్ లేదు కదా. ఇక్కడ కీ కామా వాల్యూ ఇవ్వాలా? వాల్యూస్ ఎట్లా యాక్సెస్, ఇప్పుడే జస్ట్ అయింది కదా. వాల్యూస్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తావు? వాల్యూస్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తావు? గెట్ లేకపోతే కీ ఆఫ్ ఇండెక్స్ పెట్టి. సో ఇప్పుడు నాకు వాల్యూ కావాలి. వాట్ షుడ్ ఐ రైట్? వాట్ కోడ్ షుడ్ ఐ రైట్ దట్ ఐ విల్ గెట్ వాల్యూస్? Now tell me, how will I get? dict1 dot get values ka get get of ఇక్కడ
కింద చెప్పు. వాల్యూస్ పెట్టాను అనుకో అన్ని వచ్చేస్తాయి. నా కీకి కరెస్పాండింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇస్ 0. సింటాక్స్ లేదు. కీ పెట్టాలంటే గెట్ ఉండాలి కానీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉండాలి. కీవర్డ్ కాదు, వేరియబుల్. ఎక్కడ? See, now again you guys are forgetting one thing from the past. What? When you are getting a tuple, you have to do I comma k, index comma key. And now you can print key is k, indes, index is I, value is dict one of k. This is how you enumerate dictionary. Controller. Key is k1, index is 0, value 32. కావాలన్నప్పుడు ఎట్లా చేస్తావు? ఎన్యూమరేట్ డైరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇట్లా డిక్ట్ ఆఫ్ కీ వాడేస్తావు. ఎన్యూమరేట్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చేస్తావు? ఇండెక్స్ key, dict of key. Key. Okay. This is how enumerate works on dictionary. If you just give key here, it will not work. You have to unpack it also direct. You have to unpack it also. Now let's say enumerate. For knowing enumerate, you have to be good with unpacking. Now tell me what will happen. How should I unpack this? Wait, k is index untadi, index lopala tuple untadi. How do I unpack it? If you are not sure, just do this. Take x, print and see its structure. Let's see the structure and then based on that we'll do the unpacking. ఏంటి ఆగండి, ఇది కమెంట్ లో పెట్టలేదు కదా. What is this? A tuple of 2 elements, and the second element is again a tuple. Tuple of tuples. Now how do I unpack this? Cheppandi, how will I put my variables to unpack this? 0, comma this comma ఫస్ట్ కాంటాక్ట్ సింగిల్ అన్పాక్ తీసుకుంటాం. index comma ఇంకో ఏదో నెంబర్ value. సార్ ఇక్కడ కీ వాల్యూ డబ్బులో పెట్టిస్తే సరిపోతుంది.
బేసికలీ ఇండెక్స్ కామా టీ పెడితే మీకు తెలుస్తుంది ఏముంది ఇక్కడ ఇండెక్స్ ప్రింట్ టీ you'll see that oh capital T వాడనా okay index and then there is a tuple inside it T లో ఇంకో టపుల్ ఉంది ఆ టపుల్ ను కూడా అన్పాక్ చేయాలంటే నేను ఒక బ్రాకెట్ పెట్టి అప్పుడు ఇవ్వాలి This is how you enumerate a dictionary. Value is index is basic గా index ఫస్ట్ రావాలి అంటే ఆర్డర్ లో రాస్తే క్లియర్ ఉంటది కదా index is key is this is how you enumerate a dictionary. Here you have done unpacking also. Run it. Index is in. Okay, what is the error here? Why index direct print అయింది? Whoever tells the fine. Quickly fix the error. Whoever fix it first will get so పెట్టకపోతే అది evaluate కాదు. Okay, we'll run this. Control R. Index is 0. Key is K1. Value is 32. Index is 1. Key is K2. Value is 46. Index is 2. Okay. This is how you enumerate a dictionary. Oh. Okay. Enumeration. Any doubts in enumeration? We just finished enumeration. Now enumeration itla చూస్తే అర్థమైపోయింది. But unless you practice with all the collections, enumerate a list, enumerate a set, enumerate a tuple, enumerate a dictionary, enumerate dictionary.keys, enumerate dictionary.values, enumerate dictionary.items. Unless you do all this, you will not be clear with enumerate. And all of you, your dictionary concept is still not solid. You have to practice more on dictionaries. Create dictionary, access its data inside a for loop. Okay? You are forgetting get function and index functions. Next. Enumerate అయిపోయింది. Looping through collections we just did. We did, no? Okay. With this, we have completed that big topic of collections. Okay. We did sequence unpacking then. Unpacking, you know. అదే unpacking ne sequence unpacking అంటారు. Unpacking. We did unpacking, right? Single item unpacking, unpacking of tuples, unpacking of dictionary items. Then where did it? Then there are some collection operations also we can do. Not many, but there are some operations we can do on collections. Splicing we just covered. We have already covered. Splicing you guys know, right? Starting index, stopping index, and then
we give start, stop, step. Chicken. Slicing is done. After slicing, what is there? List operations. So what are the operations you can perform on a list? Hmm. 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 So let's take to list. Create a new file. See, there is this button where you can create a new file. When you're going to new topic, you're trying something new, you can create a new file. You don't have to write everything in the same file. Enter gani ఎవరు చెయ్యరు. Day 17. List OPERATIONS, list operations. Okay. Now we'll quickly cover what are list operations we have. Let's say I have two lists. I can do list 1 plus list 2. That is called concatenation. List 3 is equal to list 1 plus list 2. Plus operation works on lists. Order will be first list and then the second list. Will it allow duplicates? Very good. Controller. List 3 is equal to first list has come 1, 2, 3, 4, 5, all the elements of first list, then the elements of second list. Okay. So this is one operation you can use. Plus, can you use multiply with list? You cannot use multiply with list. Can you use subtract with list? Only addition. Okay. So we just did list concatenation. It will just take two lists and add it to each other. Then there is another function in the list called extend. Okay. How does extend work? Let's see. Let's create a list 4. List 4 equal to 56, 67, 89. Okay. So list 4 dot. This is why I was not letting you use VS Code till now. Unless you remember functions by yourself, as soon as you type it, list 4 dot, it will give you all the options. But it will not build your muscle memory. కొన్ని చూపిస్తా అంత మంచిగా చూపియదు. So if you see extend function, it is also guiding you what is it expecting. Extend, you should give an input of iterable to it, and it will not give you any output. If you are doing a compare operation, see, if you are doing count operation, what it is saying, it will take and it will give you an integer again, and what it will tell you what it takes. Okay. And then what it returns you also, it will tell here is the return value, this one is return value, and here what it will take. Okay. See, pop will also give you not just int, because this is an integer list, it will give you int. If it is some other list, it will give you that data type. Wait, I'll change it to mixed data type. Okay. Now let's see. Dot pop will give you any,
based on whatever is there in the list. Now let's go to extend. We'll cover all these things, what this is, how to read this when we do functions. Our next topic is functions itself. Once you're completed with all this, we'll go to functions, completely different topic. Extend, and then what does it want? It wants a iterable. Iterable means any collection that we can iterate through. So here I can give it list 3. Now print list 4. So here before doing the extend, list 4 was everybody. Practice your collections every day. Even after collections topic is completed, practice accessing collections every day. Okay. Or else you'll forget the operations, because there is small difference for each of them. When you forget, you will make syntax error or you will get stuck in the program. There will be other function logic, class logic, everything will be there. You will be thinking you have done something wrong in the function logic or the class logic. But then it might be a small error in how you are accessing the dictionary. And when things get complicated, you should have clarity of your basics. చెప్పినాను కానీ మీరు చేస్తారు, అప్పుడు మళ్ళీ కొట్టి గుర్తు చేస్తారు. ఓకే, see. Okay, wait. Let me just comment this print. See, before doing the extend, this was the list. After extend, both the lists were added to the list 4 itself. So in concatenate and extend, what is the difference? In concatenate, you're creating a new list, list 3, and then adding it to list 1 and list 2 you're adding. In extend, you can directly give the new list and it will be added to same list. If you want, you can use concatenate on the list 1 also. Like list 1 is equal to list 1 plus list 2, then it will do the same thing as extend. Print list 3 created లేదు కదా, correct. ఇక్కడ లిస్ట్ 1 ఇచ్చి ఇక్కడ కూడా లిస్ట్ 1 ఇచ్చేస్తే కంట్రోల్ ఆడుకొడితే list 1 is now extended. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and then list 2 is added to it. And similarly extend also, you can use either of those based on your requirement. Okay, 2 list functions, that's all. I think there won't be any other list function. Okay, there is one repetition operation that is available with list. What is it? Let me just comment out everything else. Okay, I'll just take list 1. And if I say multiply by 3, what will happen is it will repeat the same list 3 times. That's all. Into 3. Let's see. So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. The same list is repeated 3 times. Repetition operation. We don't say multiplication operation, we say repetition operation for list. Plus and multiplication operator is also used as repetition operator. Next, set operators. Here is the example. Cheating చేసినట్టు రైటింగ్ ప్యాడ్ మీద రాసుకుంటున్నావు. ఓకే, ఇప్పుడు రాశారు కదా సార్, నేను ఏమనుకున్నానంటే 3 టేబుల్
Ah, DDFs అయితే ఫంక్షన్ రాసే పారామీటర్ కూడా నెంబర్ ఇంటూ 3 అని పెట్టి వస్తుందా రాదని అనుకుంటున్నాను. check చేసి నాకు చూపించు. Next is set operations. So we have set 1, we have set 2. We said, right, set mostly is used for membership. Then set is the one that has most operations also in it. So set we can use for union. What does union do? Common elements, it will add into 1. Okay. Then, so union, what it will do? Union will just take elements of this list and then take the elements of second list and they will add all of those. If something is repeating, it will not be added. It will remove the duplicate and add the two lists. Intersection will return whatever are common to both the sets. So if we do intersection of these two sets, what will we get? 3, 4, 5. That's all. 3, 4, 5. Whatever is common to both of this, that is intersection operation. Then there is difference operation, which each were used to solve the unique elements problem. So if you do 1 minus 2, what will it do? It will do return elements that are there in first set but not in second set. Set 1 minus set 2. That is difference operator. So we'll do all of this one by one. Then there is another operator of symmetric difference. It is there in set 1 or it is there in set 2, but రెండిట్లో లేదు. Common elements ni తీసేస్తుంది. Exactly opposite of intersection. Intersection ma common elements istadi. Whatever is left behind by intersection will be given by symmetric difference. One by one. Then there is subset and superset. So if there is a big list, a big set, and there is a small set. So we can check if the small set has all the elements in the small set are there in big set or not. That is subset. We can check for subset. And other way around also we can check. If there is a small set and there is a big set, we can ask a comparison operator that all the elements in my small set, are they present in the big set or not? So these are the set operations. Let's go do one by one. This set operation will need a lot of practice from your side also. Okay. After set operations, there is just small dictionary operations, and then we'll take lunch break. What? Why? We'll do the set operations now. We have two sets. Now, set 3 equal to, what will do? Union. Union symbol is here.
above enter key. Enter key paina union symbol untadi. Or we can use set1 union, set2 also we can use. So let's do set1. If I want to do union of that, this is the symbol set2. What will it do? It will merge both the sets, and wherever duplicates are there, it will remove it. What will be the order? Which set will come first? Huh? Union symbol Union symbol. One, two. What will be the order? Which? Sir. New order? New చెప్పు. With set1 first ఉంటుందా, set2 first ఉంటుందా? set3 లోని what will be the order? You tell me, Sirisha, what will be the order of set3? First, which elements will come? set1 elements. Ishwar? Sir, రెండు మిక్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఆర్డర్ ఏదైనా ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెట్ లో ఆర్డర్ ఉండదు ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ఏది ఉన్నా సెట్ లో ఆర్డర్ ఉండదు. కౌంట్స్ ఏముంటాయి, డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ అవుతాయి. సో 1 2 3 4 5 99 6 7 8 9 88. Okay, now you see sets are unordered. Here you see the unordered thing. 89 98 got separated. Okay, now set3 union. One second, give me 1 second. This is union. బాట్లేదు సార్ ఓన్లీ If you forget the symbol, you can do this also. You can use the function also. Okay. Shall we run it? See, set1 itself did not change, but when you do set1 dot union set2, it will give you a new set where all the duplicates will be removed and all the elements of set1 and set2 will be present. And a union mirror you can write union in two ways, basically, using the symbol or the function. Cheppu Sirisha? Cheppu Sirisha? అక్కడ మీ సెట్ టీచర్ ఏమవుతుంది అదే రాదు. No, I was just saying, even if you use set1 dot union set2, the set1 will remain unchanged. It will give you a new list that is merger of both these two sets. Okay. Union is done. Intersection operators. That means they should be there in both the sets. Okay, now let's see set4. Set4 is equal to set1. Intersection is end and set2. చూద్దాం. Print set4. Okay, now intersection. దీంట్లో కూడా ఉంది, దాంట్లో కూడా ఉంది. ఉంటే set4 ప్రింట్ చేద్దాము. ఈ ఎఫ్ స్ట్రింగ్స్ వాడితే ఈజీ అవుతుంది. Okay, let's run it. So whatever is there in both the lists, so 3, 4 and 5. So that is intersection.
Now you are asking, is there a function for intersection or not? Set 4 equal to set 1 dot intersection. Sir, it is a separate one. కనుక్కొని చెప్పు ఏం చేస్తుంది. Set 1 dot set 2. It will do the same thing. 3, 4, 5. Okay. So intersection will give you what is common in both the sets. Next, what is there? Next is difference. Set 5 is equal to set 1 minus set 2. So whatever the elements of set 2 are there, that will be removed from set 1. If they are not there, then nothing will happen. If they are there, they will be removed. What is it called? Subtraction rate difference. So in difference, set 1 minus set 2 will be different from set 2 minus set 1. That is not. Difference, so we'll say difference of set 1 minus set 2 is set 5. Let's run it and see. Difference is, so 3, 4, 5 will be removed. See, wait. One by one. It will see 3. It will remove 3 from set 1. It will see 4. It will remove 4 from set 1. It will see 5. It will remove 5 from set 1. It will check 6. 6 unda, 6 ledu. It won't do anything. 7 unda, 7 ledu. It won't do anything. 8 unda, 8 ledu. It won't do anything. 9 unda, 9 ledu. It won't do anything. So what will be left? 1, 2, 88, 99. 1, 2, 88, 99 in no specific order. You see, order is not maintained again. Set 2 లో ఉన్నవన్నీ set 1 నుంచి తీసేస్తుంది. Set 2 లో ఎక్స్ట్రా ఉంటే ఏం చేయదు, ఇగ్నోర్ చేస్తుంది దాన్ని. చెప్పు. Now if we do the other way around, you will Chetan will understand. Set 6 is equal to set 2 minus set 1. Then we will say difference of set 2 minus set 1. మిగతా అన్ని నేను కమెంట్ లో పెట్టేస్తున్నా. గుడ్. సెట్ 6 అన్ని కమెంట్ లో పెట్టేస్తే ఈజీ అవుతుంది. 6, 7, 8, 9. Okay. Anybody else has any other output? We'll clear this and then we'll run it. This is how you process it. Set 2 minus set 1. So take set 2. First you take. Okay, first you take set 2. Okay, this is your base set now. Set 2 minus set 1 kada. So take your set 2 as your base set. Okay. Now in set 2 you take 1.
సెట్ 2 లో 1 ఉందా? లేదు, లెట్ ఇట్ బి దేర్. సెట్ 2 లో 2 ఉందా? ఏం కాదు. సెట్ 2 లో 3 ఉందా? 3 తీసేసి. సెట్ 2 లో 4 ఉందా? ఓకే, 4 తీసేసి. సెట్ 2 లో 5 ఉందా? 5 తీసేసి. సెట్ 2 లో 88 ఉందా? అయిపోయింది. సెట్ 2 లో 99 ఉందా? ఏం చేయవు. మిగిలింది ఏంటి? ఇక్కడ ఏంటి? 6 7 8 9. That is difference operator. Okay. Difference is done. Symmetric difference. Symmetric difference symbol ఎక్కడుంది? అదుంది నా కీబోర్డ్ లో ఎక్కడుంది వెతుకుతున్నానే. నెంబర్స్ మీద ఉంటదేమో సార్. సిక్స్ దగ్గర ఉంది. నేను ఎక్కడో సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ చదువుతున్నప్పుడు రాసుకున్నాను కూడా, 6 పైన ఉంటదని. మర్చిపోయాను మళ్ళీ. This is exactly opposite of your intersection. Okay. Set 7 is equal to set 1. దీని ఫంక్షన్ అడగలేదు శిరీష. డిఫరెన్స్ set 1 డాట్ డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్. నేను రాసిస్తాను, మళ్ళీ చేతన్ చెప్తారు. సార్ మీరు రాయలేదు కదా సార్. పడుకున్నాడా చేతన్? బాగాలేదా? అందరికి ఫీవర్ అవుతుంది. వెదర్ చేంజ్. లంచ్కి వెళ్ళిపోతాము. ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ కి ఫంక్షన్ అదే సెట్ 1 డాట్ డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. నోట్స్ లో రాసండి. ప్రింట్ set 7. This is symmetric difference. Clearly. So 1 is there in both or one? Only one of them. Only one of them, right? 1 will be added. 2 is there in both or only one of them? ఈ రెండిట్లో లేదు కదా, ఇది వస్తుంది. రెండిట్లో లేదు కదా, ఇది వస్తుంది. రెండిట్లో ఉంటే క్యాన్సిల్, ఒక దాంట్లోనే ఉంటే ఓకే. ఇది ఓకే, ఇది ఓకే, ఇది ఓకే. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏదో ఒక దాంట్లోనే ఉండాలి, రెండిట్లో ఉంటే తీసేస్తుంది. మీకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఉందా, ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ లో నీకు 3 4 5 వస్తుంది చూడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్.
నెక్స్ట్ ఏం వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఏం మిగిలింది, సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ తర్వాత అయిపోయింది, ఆపరేషన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ డాట్ సిమెట్రిక్ అండర్ స్కోర్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ఇస్ లాస్ట్ లో వచ్చింది ఏంటి, కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సో set S set sub equal to 3, 4, 5. ఇప్పుడు సరే బూలియన్ కదా సెట్స్ అప్ బూలియన్ వస్తుంది, ఆ ఆపరేటర్ బూలియన్ ఇస్తుంది. సెట్ సబ్, సబ్సెట్ అంటే లెస్ దెన్ సింబల్, లెస్ దెన్ సెట్ 2 ట్రూ వస్తుంది. ఇప్పుడు now see, if something else has come here, okay, 56 అనుకోండి, false వస్తుంది. It has to, all the elements have to be there, false. ఇక్కడ false. మార్చాను, సబ్సెట్ మార్చాను, 56 యాడ్ చేశాను, ఫాల్స్ అయింది. సార్ ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా డిఫరెంట్ ఉన్నా సూపర్ సెట్ కెన్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, బట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సబ్సెట్. సూపర్ సెట్ కూడా వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కొంచెం క్లియర్ చేసేసి సూపర్ సెట్, లెట్స్ సీ సూపర్ సెట్ ఎట్లా చేద్దాం. Set super. Okay, let's create a superset. So this set has all the elements in set 1, right? So print set super. So if it is superset, you have to do greater than symbol is superset of set 1, and also we'll check for set 2. Set 2 also for set sub. ఏమొస్తుంది, అన్ని ట్రూస్, ఎందుకంటే ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్. సో here itself you can do the other way around, you can put the less than symbol and check. అదే if it is subset అయిపోతుంది. సో సింబల్ అటువైపు ఉండదు, అంటే ఆగండి ఇదిగోండి, ఇట్లా మీరు సేమ్ కండిషన్ మీరు ఇట్లా కూడా చెక్ చేయొచ్చు. సూపర్ సెట్ సబ్సెట్, అర్థమైందా? based on the symbol you can get the same logic. ఏంది సబ్ రాసాను, సూపర్ రాయాలి కదా, అన్ని ట్రూ వచ్చినాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ సూపర్ సెట్ సబ్సెట్. దీస్ ఆర్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్, సెట్ ఆపరేషన్. దీస్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆపరేషన్స్. లిస్ట్, డిక్షనరీ. డిక్షనరీ ఇంకా చేయలేదు. డిక్షనరీలో రెండే ఉంటాయి, మర్జ్, అప్డేట్. అప్డేట్ లో ఉన్న డిక్షనరీకి అప్డేట్ చేస్తారు. మర్జ్ చేశారనుకోండి, మర్జ్ లో ఏముంటది, బట్ యూనియన్ లా ఉంటది, ఓన్లీ ఫర్ కీ వాల్యూ పేర్స్. ఇది
ఒకే కీ వస్తుంది. అవును, సేమ్ కీస్ ఉంటే రెండింటి బదులు ఒకే కీ వస్తుంది. డిక్షనరీ ప్రాపర్టీస్ విల్ స్టిల్ బి మెయింటైన్. ఓకే, అప్డేట్ లో ఏమొచ్చి ఆ డిక్షనరీ అప్డేట్ అవుతుంది, మర్జ్ లో వేరే డిక్షనరీకి వెళ్తుంది అంతే. కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఉమ్, వేరే క్రియేట్ చేసుకోవాలంట. అలాగా మర్జ్ అప్డేట్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు లంచ్కి వెళ్ళండి. ఈ నోట్స్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ ఉంది, మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? లంచ్ తర్వాత విల్ డూ ఏ 1 second, విల్ డూ ఐదర్ వైల్ లూప్స్ ఆర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. స్ట్రింగ్స్ అయిపోయింది, విఎస్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అయిపోయింది. ఓకే, నౌ వీఆర్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్. ఆల్ ద పెండింగ్ టాపిక్స్ ఆర్ నౌ కవర్డ్.